একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট সবসময় প্রয়োজন। কোনো একটা ইউটিউব অ্যাকাউন্ট করলে জিমেল অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন আছে। জিমেল অ্যাকাউন্ট ছাড়াই ইউটিউব অ্যাকাউন্ট হয় না। অবশ্য প্রথম ধাপে জিমেল অ্যাকাউন্টটা অন করতে হবে। জিমেল অ্যাকাউন্ট ফার্স্টে ক্রমে যেতে হবে, যাওয়ার পর লিখবেন gmail.com-এ। gmail.com then create account যান, for myself যান, first and then md t4 আমরা মতো আমাদের ইউজার দিন, এরপর ইচ্ছে মতো 8 ডিজিটের পাসওয়ার্ড দেন। যেটা উপরে দিয়েছেন পাসওয়ার্ড সেটা আবার কনফার্ম করেন 8 ডিজিটের। নেক্সট দেন। বাংলাদেশ সিলেক্ট করা আছে, বাংলাদেশ। মোবাইল ফোন নাম্বারটা দিবেন 0। আসেন ডেট, এখানে তো আমরা ডেটটা দেবেন মান্থ 15 ইয়ার, দেন 1996 দেন, জেন্ডার মেল দেন, আপনার জেন্ডার ফিমেল হলে ফিমেল দেবেন, ঠিক আছে। এরপর নেক্সট দেন। এই যে আছে ওইটাতে একটা মেসেজ যাবে, যে নাম্বারটা দিচ্ছে যে মেসেজটা আসবে ওইখানে যে কোডটা থাকবে সেম কোডটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। ভেরিফাইয়ের জন্য দেন, স্ক্রিপ্ট দেন, দেন। লোডিং হচ্ছে, আমাদের প্রায় জিমেল অ্যাকাউন্টের কাজ শেষ। এখন শুধু আর কিছু কাজ নেই, শুধু অ্যাক্টিভ করে নেওয়া, এটাই আমাদের কাজ, আর কোনো কাজ নাই। অ্যাক্টিভ হয়েছে, ওপেন, জিমেল অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে গেছে, দেখেন